Hello guys, good evening. So sorry, continuation kwenye tuliachia. So acha niwaambie venye ni 2022 for me was just ilini drain totally. So acha niwaambie venye nilikoniwa 2022. So you remember, if you've watched my previous video, you remember the time. So Ole Sereni ends my contract, nikamalizana nao, nikaanza kuapply my job, nikapata sipati jobs. So nikasema, you know what, hata niko na savings, let me think of businesses to do. And then I didn't want to do this because during COVID nilikuanga nimefungua liquor store, Wines and Spirit, and it was doing very well. But then I sold it because I wanted to go back, because COVID liquor store iko na challenges zake, and I didn't want to go back there. And everyone was just telling me within my circle of friends, just go back to liquor store because for you it was really working. Na mimi sikuwa na feel hiyo vibe, sijui unasumbana na makarau leo nini, and it feels like unauza mihadarati and yet tu unauza pombe. So me sikuwa na feel of my friend, and this is how I got conned, and I lost almost 500,000 Kenyan shillings. So I check up with my friend mwenye tuli meeting like back in 2015 in a flight, and we've always been keeping in touch. So tuli meeting in a flight, I can't even remember if flight ilikuwa inatoka wapi inaenda wapi, but I just know we met during that time, we chatted, and then we became friends. We've been talking. So in 2020 when COVID happened, I think he was doing very well because he was in Namibia. So akaniambia, hey brother, because we kept on talking, akaniambia, hey brother, kwani job ilisha? Nikamwambia job ilisha because of COVID and everything. Akaniambia, so you come over to Namibia, we do charcoal business. So me, I know nothing about charcoal, and then you know the way Kenyans, we don't know nothing about charcoal, and then we've always been fed this idea like if you're doing charcoal, you're destroying the environment, but it's actually the other way around when you go to Namibia. So in 2020 I was really skeptical because, you know, I met this guy in 2015. We've always been keeping in touch, but we've never even met again. And this is 2020. So I just continued with my liquor store business, blah blah blah, and then nika move on. Then when I got recalled back to work, nika regain my money that I invested. Everything was well. Nikaendelea kusave na sako, so everything was just okay, sina issues. But then come 2022, now I'm out of work, natafuta job na sipati. So we said, like our normal conversation, we are having conversation. Akaniambia, hey, you can come over to Namibia, I'll host you, we do this business. Then, you know, Kenya, Kenyans, you know how to hype. So you can hype someone. You can hype. He was even telling me, oh, this is black gold. Sijui nini. Itakupatia this return. He gave me the margins. Me, I'm like, where? I'm investing this amount and it giving these returns in 3 weeks. So it was basically you're investing like 200 Gs and then it gives you like 180 in 2 weeks if the production goes well. And then you reinvest again. Nikona, this is a viable plan. You know what? Let me go. Then I believed it. Someone since 2015 you've been doing it, so you are mature into it. So I was like, so it's just me putting my money, and then you get me by the path, and then I pay off your commission, your percentage, because I was to invest money, but then like I was to invest close to 400 and something, but then he was to get 70% and then I get 30%, which was totally okay because at the end of the day he was hosting me. So I was totally okay getting the 30% because even the 30% you are still gonna get a profit of like close to 90k profit. So I was totally okay, and the math was mathing. Mimi ni nani, nikaangalia flights from Nairobi to Windhoek, Namibia, and the tickets were expensive. KQ ilikuwa inauza ticket at 166k. Ethiopia was the cheapest. It was selling at 150 something k. Nikasema, you know what, hitting the road. Ndo I remember it was around March. Ndo mimi nikafunga nyumba, nikapanda Uber, ndo huyo Tamid nikaingia ndani ya basi from Moshi, because I got to Moshi because my friend was hosting me in Moshi. So when I got to, because either way, alternatively was me to go up to Dar es Salaam, and I was thinking, Dar es Salaam all the way down and then come back up, it doesn't make sense. So I got to Moshi directly. I got to a bus from Moshi to Mbeya, and I'm telling you, Tanzania is huge. Moshi to Mbeya, we left at 6 in Moshi. We got to Mbeya at midnight.
So all that time we were just on the bus, non-stop, continuous. So we got to Mbeya. I slept in Mbeya. I crossed the border. Mbeya in the morning, I got another bus, and this is where I was. That's the reason why when I go on vacation in December, I have to do that road trip again, and I'll document it so that I can show you guys, because it's totally fun. So when I slept in Mbeya, I woke up in the morning. I took another bus to Tunduma. I crossed the border. I got into Nakonde border. So Zambia to Lusaka, it's a whole like another 36 hours drive. So we drove, and then we got to Lusaka, and the roads are just another situation. So I got to Lusaka, they have intercity bus terminal. So from Lusaka, intercity bus terminal. So I took another bus to Livingstone, then nikafika Livingstone, nikapanda another bus to Sesheke, then I crossed the border, I got into Namibia. It's called Katima Muliro. So from Namibia, we got another bus all the way. It's almost like 12 hours to Ochiwarongo is when my friend used to live, and then Ochiwarongo to Namibia to Windhoek is almost like 2 hours drive. Yeah. So I got there. He was so welcoming. The wife was welcoming. They hosted me. Amazing. Let me tell you, my stay in his place was the best thing ever. I learned so much, and the Namibians are very welcoming, and the wife was such a nice person, and the kids and everyone. So that was nice. The problem came with the investment part. Hapo ndo nilijua you have to think twice before doing these decisions. So to let me tell you one thing. Kitu moja nimekam kunotice na watu wenye, first of all, they're really into going to get your money, scam your money, or they have no idea what they're doing, is watakuonyesha the good side of it. So when I came, I think alikuwa amefanya sell of the production, so alikuwa na chunk, alikuwa na do. So he showed me this up life of Namibia, like the way pesa ni mingi, you do this, munakaka wazungu basically, because Namibia has two sides. Namibia has the affluent side ya wazungu, and then Namibia has the downside ya black people. Uko segregation is still real, so it's not like Kenya ati it's kila mtu na maisha yake. No, uko segregation is still real. Whites wanaishi huku, blacks wanaishi huku. So blacks wanachukuliwa kila siku asubuhi, wana pick up, juu ya pick up wanapelekwa kwa wazungu kwa maranch kufanya nini. Anyway, I want to stick to the main point of the video. So the idea was we rent a farm, rent farm, and then unaanza production, get wase. This week venye nilikuwa hapo hivyo, pesa yote enye alikuwa nayo ni kama ilikam to an end. So he kept on telling me venye alifanya brokerage ingine anangoja kulipwa. So we did one brokerage enye ilitupatia do. Mimi nikaona kumbe business ni viable. Nikasema by the time nimerudi Kenya, mutanijua mimi ni nani. So nikaanza hiyo brokerage. Kwanza tulifanya, alipata almost 200,000 in terms of profit. So it was the best deal ever. And let me tell you one thing. Anyway, I'm not a good storyteller. Hiyo ndio ilikuwa the last time ashaifanya brokerage ingine. For the last 3 months nilikaa huko. Hakukuwa na business ingine yoyote. So by that time I'm like, hii business ni viable nini, mpaka nikamwambia venye tufanye. Akaniambia, you know what, tutafanya brokerage. Mimi nitakuwa nikifanya brokerage, and then wewe nataka uset up farm, because ukisha set up farm inakupatia 100% returns. Tukipiga hizo calculations zilikuwa zina make sense. But kitu moja nilikamkurealize after all this, Namibia, it's not like Kenya ati utapata vitu instant. Na Namibia, you have to be patient. That country has 2.5 million. In a country twice the size of Kenya with 2.5 million things. So let's say order truck, your truck itakutake days ndo itoke South Africa ikuje kufikia. So this is the points akwa ananiambia. So many invest money, tukachukua money almost 180k. So now we've taken 180k to get farm yenye alikuwa anatumia. That's now later ndo nikamkurealize akuwa na do ya ku reactivate that farm. So it was my money that was supposed to reactivate the farm. So no problem, hapo sasa sikuwa na issue. We reactivated the farm, we get people, nikaenda place ingine inaitwa Rundu, tukatafuta wase wa kuishi kwa farm, unawabaia hizo vitu zote, unawabaia food nini wana activate, and then at the end of the production mnalipana. So the idea was in 2 weeks time
umeshanipatia production 2 to 3 weeks time, umeshanipatia production ya track moja, nimeuza, nimekulipa, nimenunua more food na nimeleta. So we get people 11 people wakaingia kwa farm, meba hizo vitu zote 180 imeisha hivi. Then one thing people need to understand ni Namibia, its distance ni refu. And then the good thing about them, they drive on 240 kilometers per hour, yeah, because you can imagine your country ni huge. Ulikuwa unapata the farm iko place inaitwa Rundu, kwenye tunaishi ni place inaitwa Ochiwarongo. So inamaanisha farm iko place kama Tale, kwenye tunaishi ni Nairobi. And daily you have to commute. In a Kenyan setup it doesn't make sense, but ukiwa Namibia ina make sense because wana drive at 240 kilometers and then unaweza pata una drive for 3 hours, hakuna gari ingine mnapatana nayo. How unajua country iko underpopulated. So nikaanza kumuuliza hii business ina make sense kweli, because hii pesa yote tuna spend kwa road I make sense, because unapata hiyo distance kuenda peke yake una spend 3k, kurudi una spend 3k. Akaniambia itarudisha, usijali, hata ikikupigia margin unaona itarudisha. Medi nikamwambia mimi kitu moja naona niaje, wacha mimi nilale kwa farm, nikae nao huko hivyo, juu mimi naona hii distance ya kwenda na kurudi hai make sense. But then another obstacle ni hizi sub-Sahara, like hizo countries ziko Southern African zina experience winter, na winter yao si ati baridi mnaongeanga ya Nairobi ati baridi ya 13 degrees 14 degrees. Winter yao waseni inaenda -1. Na kuambia una freeze. Mimi nikajuza mimi ndo naenda kufreeze kwa hiyo baridi huko kwa farm. Hapana, mimi sijazaliwa huko. Mimi nimezaliwa huko huko kwa equator. No, never. Hapana, tutatumia hii trip tu, hata kama tutapata profit ya 40k for the next 2 weeks ni sawa. Nilikuwa naenda hizo ma trip na ma brokerage. So ma brokerage, let me tell you one thing about brokerage, ni it's not a sure deal. As in a brokerage upate ubroke and then upate umespend more than what ume earn. Because let's say umeenda brokerage, lendanga brokerage city ingine inaitwa Babes. Kwa Babes sasa ni let's say sasa iko muko let's say Nakuru, mnaenda city kama Mombasa. So itamaanisha mta spend hiyo day yote kutravel, mkishafika Gobabes, then Gobabes iko next to Botswana, iko next to border Botswana, inaitwa Budapest. So tukakaa hapo hivyo, inabidi to book lodging like inaitwa guest house. So tukakaa kwa guest house, per night kwa tunalipa 6k. So imagine you already ina deduct kwa pesa unafaa ku earn. Then the deal was one day. It was you get there, you load a truck ya makaa, na truck ikishaenda na makaa, mulipo pesa yeye malize. As a client wa kulipa, he's ready, ako South Africa, yako ready kulipa. Nyinyi mshafika mko ready, farmer ako ready. Tell me why truck haikutokea. Truck driver alidecide hakuji. And then one thing you have to know with Namibians, uharakishe. Kwanza the black Namibians, utamuharakisha, atafanya kazi venye anataka. Truck driver alisema hakupatiwa notice in advance, so he's not coming, atakam. Truck driver ali show up after 3 days. Well, imagine 6k, that's already 18k. Imekula kwa profit mko mwende mpate. Medley wanaona say hesabu make sense. So ndo maana nilikuwa ndoza kuona wazungu au South Africa wanatoka South Africa wanakuja na majip, wanakuja na zinaitwa waje, hizi double cabin, wamezini nini, wameka food nini. So wakiendezo kwa farm wanalala huko na hizo gari. Like when they go there they know it's just 1 month staying in those farm. And then let me tell you one thing guys, when I'm talking of farm, si farm kama hizi za Kenya ati za mahindi. Namibia is huge. And it's a savanna grassland. Alafu iko na desert, iko na Kalahari desert, iko na Namib desert. Namib desert uko sata kuna anything. Uko tu ni ile desert ya mchanga kabisa. Kalahari ni savanna desert. It's a arid region. And iko between Namibia, Botswana and a part of South Africa. So hizi farm zao ni basically a 7,000 hectare of land ya acacia trees. Zimemea tu, no one is there. Unapata unaambiwa hii farm ni ya mse fulani, unaenda unalizi kutoka kwake. Kulizi hizo farm ni very cheap. Ilikuwa sijui 7,000 Namibian dollar per 7,000 times 5 ilikuwa like 35k per, and then unalipa per load. Ukisha load truck ndo unalipa hiyo do. So it's not like at unalipa per month or something. So ukiload 3 times a month utamlipa that amount. Ukiload once a month utamlipa that was the. So unapata farm moja umefika kwa entrance, itawatake utaenda another
7 kilomita ndo mfike kwenye production ina happen ya kuchoma makaa. So na kuchoma makaa ni hizo acacia trees. So what happen is na hizi acacia trees I feel like hii video itakuwa refu, but it's just okay, bear with me, I have to educate you guys on how things work ndo get the gist of the story. Hizo acacia trees zimeapprove with government because at the end of the day acacia tree ukiacha ita die out, shrink, so haita germinate again. So but ukichop off pale ina grow tena, so it comes again. So it's very friendly when you cut it off, ndo igrow tena, as opposed ukileta idai itadai ikue ifom an entire desert. That's why government of Namibia is encouraging people to chop off, but wamewapatia dimension unafaa kuchop off ndo igrow tena. So anyway, the Namibians know, the people who are going to do the job, they know how to do it, because kuna wasi wa forestry wenye wanakuja kuangalia venye mnafanya production. It has to be according to the law, and then they have this charcoal board and everything that uko hivyo. Their biggest export is charcoal and hizo minerals. Get into the farm, unapata wamechop off, wanazieka kwa ground, wanazichoma, zinaitwa acacia. So the acacia is the one was selling much expensive, and then hizi zingine zinaitwa moshara. Moshara was also selling much expensive. Killing was ile inachomewa kwa drum. You people didn't like it because it doesn't burn fast. And then this charcoal tukwa tunazi export China, Dubai mostly. Dubai was the biggest importer. Dubai, Saudi Arabia, China na Sweden na which country again? France. Hizo countries zilikuwa zina import a lot. So that's what we used to do. Literally ukiona ships mingi zinakuja Valves port ya Namibia zinakuja tu kuchukua charcoal. Charcoal na hizo uranium, gold, whatever, because let me tell you, mimi my first mine close to where I live nilionea Namibia. Literally we were living here, and if you go 25 kilometers there's a gold mine. If you go another kilometers the uranium mine. There's what I was like, where Kenya hatuna mine, hatuna blessed. This guy is in Southern African countries, starting from e country naitwaje Zambia. Hey, these people are blessed, they have minerals and minerals. Then nimeanza kudeviate kwa story guy. So we get the production going in the farm, but kufika kwa farm ilikuwa a logistic nightmare. Say wakaanza kutake advantage the Namibian, like any other employee. If you don't supervise them and if you don't show your presence, definitely in 2 weeks time unaenda unapata nothing has done, wamekata miti but hata wajaban, sijui nani alienda, sijui nani alirudi, sijui nini. It was a whole shire of drama. Mpaka mimi nikajotoa pata hiyo 200k imeenda hivyo. I was like, the brother bado anachila kiniambia usijali, tutapata. Week 3 the same thing. So inamaanisha now I'm already 1 month, and remember our free visa to Namibia is 3 months. Months to stay in Namibia, sijapata production yote, sijapata any money, sija earn any money since I ever got into the country. Hapo ndo stress zangu zikaanza kuingia. I was like, hapa hivi kwanza tu ni pesa ndo hiyo unaona tu inaenda. And then brother nika like hana anything, like there's nothing coming, there's nothing forthcoming. Anajaribu kufanya brokerage, zina backfire. Brokerage ni difficult because my friend, utafanya brokerage but either first of all kuna logistic nightmare. Sometimes unapata farmer akatae, or unapata mwenye analipa akatae, and then kuna trust issue because wasiokuwa wanarushana. Wa Nigeria walishaingilia hiyo business, wanarushana mzee anakuja anakuambia kuna client alafu anakata kulipa. So farmers wako wanatakanga tu kuja chukua maka yangu kama umenipatia pesa, kama uko na cash ndo tuelewane. So brokerage zake hazikuwa zina come through, mpaka nikaanza kujishuku kwa sasa mimi na spend. And then tulikuwa na order moja massive, tulikuwa na just hii tumegonga, at least ataka brokerage ita come through, hii order at least itafanya ni recoup do zangu. Hii order ilikuwa ya 3 containers, zilikuwa zinaenda Mayotte na ingine ilikuwa inaenda Sweden. Bro, mimi sinilala kwa farm na hizo -1 degree. Ningeamka nimelala huko na truck tukiload makaa. First of all, I spent over 100k kununua gunia. So this is the challenge with Namibia. Namibia hawana industry ya anything. So gunia lazima zitoke South Africa. Brother, tell me why we're spending 100,000 in buying gunias ya packaging. We spend all that money. Namibia is a very cash-oriented society. Like you have to have cash
ndo ufanye. Hakuna ati sijui kuna M-Pesa. Bank transfers huko ziko na charges kaa zote. Having a bank account in Namibia is like eriweke hiyo pesa kwa mattress. Say basically nikawa naishi Kenya 1968. Hapo ndo nilianza kuchoka tu na hiyo nchi. Tulitumika kununua gunia. Tukalala kwa farm, load truck inaenda Mayot, akaenda kuload ile nyingine, akaload ile nyingine. It was the most hectic job I've ever done in my life. First of all, kusupervise wase wenye hawajui, as in language, there's language barrier cause wanaongea hizo language zao. And then maybe hawana language moja, so you all speak your own languages. Napatana msemo amekuja kufanya hiyo vanning ni msemo ana supervise the loading wa government, anaongea Oshierero. The people who are loading wanaongea Vambo, so hata waelewani. And they are all in the same country. Many nilikuwa like this is just too much. We loaded finally, mzigo ikaenda, tukarudi, nikapanda. So the guy gets paid. Hapo ndo sasa tulianza kuletana juu. Msee akalipwa pesa. Me was like, fine, so you give me like my 30% of the product or whatever I've done, because either way you first of all you're supposed to give me the 30% and the 100k that I spend on gunia, because remember pesa za gunia alikuwa shalipo prior to me. Hakunilipa, akaniambia niko na madeni mob, because my friend alikuwa na madeni all over. Niko na madeni mob, wacha tu ni offset. Hadi mtoi wangu ajenda shule, like clearly naona mtoi wake ajenda shule jo amefukuzwa. Mtoi wangu ajenda shule, wacha ni offset, and then the next deal na kupatia do zote. Sasa hiyo ndio ilikuwa psycho. Akafanya deal nyingine ika go through. Sijui nini, unapata nani amemsimamia hapo hivyo. Rent ya hao ijalipwa. Sijui nini. Bro, it got to a point mimi na yeye tulikuwa tunaongeleshananga na tunaishi nyumba moja. Mimi I don't talk to him. I don't talk to, I mean the wife, I was talking to the wife because it's not her mistake. Wife anaenda shughuli zake nini. Because tell me why I've spent 490,000 na all the time unalipwa, una offset madeni zenye umekuwa nazo prior to me coming. So inamaanisha my money was to facilitate offset your debt that umekuwa nazo. So the deal was, unakumbuka ile production tulikuwa tuna set kwa farm ile nilikuwa nawaambia, ile ilikuwa ijamachua even up to the third time. Your production ikitoka, cause it was supposed to kipiga hiyo figure ilikuwa inatupatia 800k, ilikuwa nipate the entire 800k. So inamaanisha ningekuwa double what I'd gone to Namibia. Tulifuatilia sijui kubai gunia, sijui kufanya nini, chakula ndo wasewa nini. Me got to a point nika realize nimebaki na 100k sispendi do. Na hii 100k si ati ni hiyo 490. 100k ni pesa nilikuwa nayo enye hakuwa hata najua niko nayo. Nikasema hii 100k si spend cause nitarudi aje Kenya na mimi sitaki kukaa kwa country ya illegally. Ikafika day yenye visa yangu ku expire. Mimi nikamwambia 2 days to my visa expire, mimi sitaki kuja utatoa do, at least nirudishie 490 yangu. Nirudi nikuache cause wewe brother naona tu uko na shida mingi, uko na madeni center. Hadi kuja hapa nimejiwaste 3 months yangu tu imeenda hivyo. Na makiu nimelala huko kwa mafarm nini na hizo negative 1 degrees na sijapata anything. Wewe pesa zenye tunapata ni offset deni zo ulikuwa nazo. Anza kuenda like anaenda for like 5 days, arudi ananiambia venye amengangana sijui kufanya nini. So literally the last day that I was made up my mind, you know what, fine, yo 800k yenye tutapata kwa production wacha kaina staki, niko na hii 100k narudi Kenya. That was the thing. It got to a point nilikuwa so devastated that nika kwa personal nikapigia, because alikuwa na wife na alikuwa na girlfriend. Na umse ni Mkenya, by the way, ni Mkenya ameoa Namibia. And pia ni Namibia. Hapo ndo ujue saa zingine men mnajifuck up. Cause now how do you sustain these two families na hii business yenye tu bado establish? Cause I was even asking him for 5 years and the margin you're giving me, unafaa kuwa billionaire, but then you look at the family structure that una hold, you have nothing to show it off, because uko na 2 families, uko na family number 1 na legally in the entire of those 2 families your only child is 1, the rest ni watoto wasijui na nani. And then in Namibia you'll never find a girl that has not given birth. In Namibia actually there's a joke that everyone here is a stepdad.
So every single girl in Namibia, I don't know, they give birth while they are 12. I don't know, me hata sijui. Mi hiyo inchi tu iko tu on another level. Huyu msee wife, let me now discuss his family setup. Haijalishi. Alikuwa tu na issue zake. Pesa zilikuwa tu zina bleed kwa hizo mafamili mingi. But anyway, so mimi nikamwambia that's the ideal. Me, I need my money before I go. So nikafika point nikarealize hata hiyo pesa yangu sipati. Akaanza kuniambia aje, you know what, once I get the production, mimi nitalala kwa farm all through. Once I get the production, I'll send you all the money. Nikajua tu this is a story. Mi nikajua hapa hivi niseme tu nilikuja vacation Namibia. My 100 G's. There was a sell he did. I think alipata 100,000. It was 116 because he came and gave me 116,000 Kenyan shillings. Actually, hiyo ndo nilitumia tu travel back. Kept on telling me, let me tell you one thing. Hapo ndo nilijua umse akuwa na intention yoyote with me. He just wanted my money. Na ndo offset madeni zalikuwa nazo. The moment alinitext like 3 a.m. because 3 a.m. is when we were getting to. So when I was traveling back, hata kukuwa around kuniona, alinipatia tu do, akaenda sijui shughuli zake. Mimi nikasema, you know what, I'm done here, hata sijali kama hata kuja hapa kunisindikiza. So I got in the bus, nikaenda nikafika Katima Muliro, nikapata amenicall because phone yangu ilisha charge or something. So kuicharge nikapata amenicall, kufungua nikapata amenitext, akaanza, are you in Katima? Nikamwambia, so nika reply back, I'm in Katima, I'm even crossing the border. That's when that guy stopped talking to me. To date, hakutaka kujua hata in Zambia how I traveled, how I got to Tanzania, hakutaka kujua. What's up? Nothing. Hapo ndo nilijua tu alikuwa nangoja ile day nitoke hiyo nchi, move on na life yake. Inamaanisha ile profit yenye alipata kwa ile production, cause ile production bado ilikuwa ile yenye nilitumia do zangu. Inamaanisha alichukua hiyo do yake yote cause ilikuwa inampatia majini ya 800k. So ali spend 800k kulipa madeni zake na maisha yake ka move on. Up to date haniongeleshange. Na hivyo ndo nilikoniongwa 490,000 Kenyan shillings. Fast forward, I think it was in December. Alinitext akaniambia kwa Kenya. So mimi nikaanza tutamit, hata maybe anitumie like 50k or 100k. Nikamwambia by the way mimi nimesota because I was broke, to be sincere. Akaniambia see what I can do. Nimekuja Kenya, nimekuja kuna budangu ni msick. Nikishamalizana nitakutumia do. Mpaka leo missing. Hata sisi nikimtext hizi reply WhatsApp zangu. Mimi nika move on na life yangu, nikasema you know what, 490,000 down the drain. Even when you realize the people who will con you is not even the people at Amjuani ama nini. And then some of these con men it's a lifetime. It's like they will bring you closer, wakuhost, wakufanyia kila kitu, but all they need is your money. Because let me tell you one thing, this guy benefited. So even him hosting me is still benefited because I spent 400,000. The return was 800 to 1 million. It was actually 800 to 1 million if angepata production fee. Na najua alipata production fee according to the foreman malikuwa kwa hiyo shamba. Aliniambia we have good production, but ilikuwa inataka time. So inamaanisha this guy got 1 million of nothing that he spent. It was all the money I'm the one who spent. But to share, that's how I lost 490k. If it was a normal world, right now I'll be like 1 million richer. But next time I'll stop over trusting people. Like 2023 nilisema mimi hata uniambe unafanya nini, I'll never send anyone money. Never business with people. Wacha ni invest solo, ni ride the journey solo. Hii ati sijui ya partnering nini, wacha ikae. Because these people wanakuanga wako na business structure na washa realize uko na do. How do I get that money out of you but usiseme nimekuibia? Because this is how this guy did. Very nice, host me, treat me very nicely, but what I need is your money. And he knew if you put your money here in 3 months utakuwa umerudi kwa country yako, and then nishindange nikikupromise nitakurudishia do, but siwezi kukurudishia hiyo do. Anyway guys, I hope you enjoyed this video. Like, share, comment below what's your thought.
And then nitafanya more of this because I have another story, and then we'll go back to the Ole Sereni story because sijamaliza, because you guys mlisema mnataka kujua venye shida zenye ziko Ole Sereni, nitawapasha zote. So keep subscribing to my channel, I'll be telling you all this. But kitu moja nimekam kulearn is tuambiane tu kweli as Kenyan people. Kama umeshindwa business yako haifaulu, usidrag mtu mwingine into your business just because uchukue do zao. Cause umse nilikamkurealize hata kuna bank in Namibia inaweza mpatia loan, even though alikuwa default all those loans. So ilimaanisha he really needed someone else who has money to come into the business and then adichumse. Na hiyo time nilikuwa Namibia, alikuwa anashinda akiniambia uko na watu wengine Kenya wazoambia tukuje tufanye hii business, wakuje tupartner. Kumbe the thing is this guy does no revenue in the business, so he's just needed people who have money to go and partner with him. Anyway, up to date, sijaipata pesa yangu, but you know life. Comment, share, like, subscribe. Peace. I hope you enjoy.